El pequeño baño estaba tibio y empapado por el agua caliente que acababa de ser. Todavía sostenía mi cepillo de dientes, frotándome suavemente. Cuando la puerta cerró de golpe con tanta fuerza que el espejo vibró. Mi quid congelado. El corazón me dio un vuelco al ver a mi hija, Emily, de pie en la puerta. Tenía los brazos cruzados y los ojos entrecerrados. Con una mirada que cortaba la piedra. No parecía que hubiera entrado a hablar, sino a atacar. ¿Qué hiciste con el dinero? Preguntó ella, ya en voz alta. Junt las cejas. Dinero. ¿De qué dinero hablas, Emily? No te hagas el tonto conmigo. Espito, dando un paso adelante tan rápido que retrocedí un paso hacia el lavabo. Su voz era aguda, cortando el silencioso zumbido del ventilador del baño. Emily, no sé de qué hablas. Dije en voz baja intentando mantener la calma. Tenía las manos en húmedas de lavarme la cara y sentía que me temblaban los dedos. Por favor, baja la voz. Tu padre. Ese es el punto. Interrumpió con una risita amarga. Quiero que lo oiga. Quiero que oiga lo inútil y mentirosa que eres. Las palabras me dolieron. Sentí un nudo en la garganta. ¿Por qué dices esto? No te he hecho nada. Se acercó hasta quedar a solo un paso. Podía oler el intenso perfume que le gustaba usar, mezclado con el tenue aroma a pasta de dientes del lavabo. Se inclinó ligeramente. Revisiste mi cajón. ¿Crees que no te six? Solo buscaba una toalla, lo explique. No toque tus cosas. Su mirada es indiricio. Estás mintiendo. Antes de que pudiera moverme me empujó. El borde del lavabo me clavó dolorosamente en el costado. Me agarré para no caerme. Emily para suplique. Mi voz se quebró de tal manera que me hizo sentir insignificant. Me dedicó una sonrisa lenta y burlona. ¿Por qué? ¿Crees que puedes decirme qué hacer? Esta es mi casa ahora. Tú solo vives aquí. Esta es nuestra casa, dije en voz baja, pero mis palabras sintieron impotence en el aire entre nosotros. Se movió de lado, colocándose justo frente a la puerta del baño para que no pudiera salir. Su cuerpo bloqueaba la única salida. Su sombra se extendía hacia mí bajo la tenue luz amarilla. Mis ojos revoloteaban en todas direcciones, buscando una salida. Fue entonces cuando los six. En el rincón derecho cerca del techo, una pequeña luz roja parpadeante y tenue. Era tan pequeño que no lo notarías a menos que lo buscaras. Por un momento pensé que quizá era parte del detector de humo, pero la forma en que parpadeaba. Lento, constante. Se sentía diferente. Emily. ¿Qué es eso? Preguntó señalándolo. Sus ojos siguieron mi dedo. Por un instante su expresión cambió. No de miedo, sino de fastidio, como si hubiera tocado un tema que no quería comentar. Entonces sonrió con suficiencia. No te preocupes por eso, dijo rotundamente. Las palabras me provocaron escalofríos en la columna. Trague saliva. Emily. ¿Eso es una cámara? Inclinó ligeramente la cabeza. ¿Por qué habría una cámara aquí? Dímelo tú, dije ahora con la voz un poco más aguda. En lugar de responder, dio un paso adelante de repente, obligándome a retroceder hasta que mis caderas volvieron a tocar el lavabo. No estás cambiando de tema, dijo. ¿Dónde está mi dinero? Negó con la cabeza. No te he quitado nada. Su voz se alzó un poco más. Estás mintiendo, y no soporto a los mentirosos. Me agarró del brazo, apretándome tan fuerte que sentí que me ardía la piel. Intenté soltarme, pero me retuvo. Me estás haciendo daño, dije. Esa es la idea, respondió ella fríamente. El baño se sentía más pequeño y caluroso a cada segundo que pasaba. Sentía una opresión en el pecho y la respiración entrecortada.
Emily soy tu madre, dige, intentando legar a la parte ella que on podría import. Odcri. Quiero. No tenemos por qué hacer esto. Solto una risa breve y sin humor. Amor. No me hables de amor. Me estorbas. Me has estorbado durante años. Se me encogió el corazón. Interferir en tu camino. ¿Para qué? Para te do. Digo simplemente. Y no quiero que controls nada en esta casa. Las palabras me hirieron profundamente, pero no tuve tiempo de procesarlas antes de que me empujara de nuevo, esta vez con más fuerza. Mi hombro golpeó el espejo. Hoy un golpe sordo y sentí un escozor que me recorría el brazo. No controlo nada. Dije con voz temblorosa. Solo quiero paz. Entonces de mi dinero. Grito, su rostro ahora a solo centímetros del mío. No lo tomé su ser. Tenía la mirada perdida. Me soltó el brazo, pero me agarró de los hombres y me empujó hacia atrás. Tropis y mi talón golpeó la parte mojada del suelo cerca de la duca. Para esto por favor dije. Pero no así detuvo. Volvió a empujarme, un empujón violento que me hizo dar vueltas de lado. Mi pie resbaló en la baldosa. Sentí que mi cuerpo caía y luego, clac. La esquina del lavabo estrelló contra el costado de mi cabeza. El dolor estalló al instante, blanco y ardiente. Me zumbaban los oídos. Toda la habitación pareció inclinarse. Me desplomé en el suelo, con la mejilla pegada a la baldosa fría. Mi visión se nubló, pero en la neblina. Creí ver la luz roja parpadeando de nuevo. Lenta, constante. Como si estuviera grabando cada segundo de esta pesadilla. El sonido de la respiración de Emily estaba encima de mí. Rápido y desigual. Entonces, cuando mi conciencia empezó a desvanecerse, la oí murmurar, casi para sí misma. Eso se verá bien en el video. Y luego nada, frío. Eso fue lo primero que sentí al abrir los ojos. El suelo del baño estaba helado contra mi mejilla, y me dolía tanto la cabeza que pensé que me había perder. La brillante luz del techo me lastimaba los ojos. Hice una mueca y intent moverme, pero el dolor me atravesó el cuello y el hombro. Sentía las manos débiles, como si no me pertenecieran. En algún lugar cercano, el agua goteaba del grifo. Goteo, 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 cada sonido más fuerte de lo que debería haber sido. Cuando giré un poco la cabeza, el mundo me dio vueltas. Sentí un vuelco en el estómago. Entonces record. Mili. El empujón. Queda. El crujido. Lentamente me incorporé hasta quedar sentada. Mi palma se despegó del suelo mojada. No solo con agua, sino con algo más oscuro. Tenía los dedos rojos. Hungry. La vista me aceleró el corazón. Extendí la mano y me tocó un lado de la cabeza. La piel estaba sensible y pegajosa, y en cuanto mis dedos la presionaron, una olida de dolor agudo me hizo gemir. Por fin despierto, dijo la voz de Emily desde algún lugar frente a mí. Parpadeé intentando concentrarme. Ahora estaba apoyada tranquilamente contra el marco de la puerta, con los brazos cruzados, como si los últimos minutos no hubieran sido más que una discusión trivial. ¿Qué pasó? Preguntó aunque lo sabía. Te quedaste, dijo simplemente. Me empujaste. Corregí con voz temblorosa. Ella inclinó la cabeza y sonrió levemente. Lo hice. La luz roja en la esquina volvió a llamar mi atención, parpadeando como un pequeño latido paciente. Señal. Esa cámara. ¿Está encendida? Su sonrisa se ensanchó. Claro que sí. Se me secó la boca. ¿Por qué? Ella se encogió de hombres. Seguro. ¿Qué clase de seguro es grabar a tu propia madre en el baño? Preguntó alzando la voz. La sonrisa burlona se desvaneció un poco, reemplazada por algo más frío. De esas en las que la gente cree lo que vi, no lo que oye.
Y me asegurar de que vine exactamente lo que quiero que vine. Sus palabras me invadiron una nueva olida de miedo. Intent ponerme de pie. Pero en cuanto apoyo el peso sobre la pierna izquierda, mi rodilla se dobló. Me apoyé en el lavabo, respirando con dificultad. Emily dio un paso adelante, observándome con atención. No te levantes tan rápido, mamá. No quiero que vuelvas a lastimar. Basta, Emily, dije intentando sonar firme, aunque me temblaba la voz. Esto ha ido demasiado lejos. Dio otro paso. Sus zapatos resonaron suavemente contra las baldosas. No, mamá. Esto apenas empieza. Su tono era demasiado tranquilo. Más tranquilo de lo que debería haber sido. Y eso me asustó más que os gritos anteriores. ¿Qué quieres de mí? Pregunt. Yo te lo dije, respondió ella. Mi dinero. No lo tengo, dije. Soltó un suspiro lento, como si yo fuera un niño que se negaba a admitir que tenía un gerán roto. ¿Ves ese es el problema? Lo creo. Respire hondo. Emily, si lo tuviera te lo daría ahora mismo. Te lo juro. Sus ojos me recorrieron el rostro un buen rato. Entonces, sin previo aviso, ese giro y metió la mano detrás del tanque del inodoro, sacando un pequeño objeto negro. Una segunda cámara, esta vez de mano. Se me cayó el estómago. Lo levantó, presionó un botón y la pequeña pantalla se iluminó, mostrando el baño desde un ángulo alto. Era una transmisión en vivo desde la luz roja parpadeante en la esquina. Verás, mamá, dijo suavemente. Me gusta tener más de un ángulo. Se me cortó la respiración. ¿Por qué? ¿Por qué querías esto? Se acercó hasta que la lente estuvo a centímetros de mi cara. Porque cuando la gente vea esto más tarde, verán una vieja loca atacando a su propia hija. ¿Y me creerán? No es cierto, dije rápidamente negando con la cabeza. Eso no fue lo que pasó. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. Lo será cuando termine de editar. La sangre rugía en mis oídos. Tenía que salir. Me voy, dije intentando pasarla. Pero ella se movió para bloquearme, presionando la palma de la mano contra la puerta. Oh no, no lo iris. Emily, esto está mal. Es una locura. Quizás, dijo ella. Pero funciona. Por un momento ninguno de los dos se movió. El ventilador del baño zumbaba sobre nosotros. El corazón me latía con fuerza en la cabeza. Entonces de repente intenté empujarla de nuevo. Mi mano golpeó la manilla de la puerta. Pero antes de que pudiera girarla, me agarró la muñeca y me la retorció. Grite, el dolor fue agudo y instantáneo. Se inclinó cerca de mi oído y susurró. Si haces una escena, me asegurar de que la vine. Su agar se aflojó lo suficiente como para que pudiera soltarme, sujetando mi muñeca. Mi respiración era superficial ahora. Cada inhalación temblorosa. Mirar de nuevo la puerta, luego la luz roja y luego otra vez a ella. ¿Qué pensaría tu padre si viera esto? Pregunt. Hizo una pausa y soltó una risita escalofriante. Ya lo ha hecho. Las palabras me congelaron en el lugar. ¿Qué quieres decir? Pregunt. Su sonrisa era pura satisfacción. Digamos que me está ayudando a sacar las fotos perfectas. Y fue entonces cuando me di cuenta. La luz roja intermitente no era la única cámara de la casa, mi pecho apretó y una ola de frío me recorrió. Él la está ayudando. No podía creerlo. Mi esposo, el hombre con el que había pasado décadas, el que había prometido protegerme, estaba de su lado. Estaba observando, grabando, planificando. Mi tambaleé hacia atrás, intentando encontrar espacio entre Emily y yo. El baño se sentía más pequeño ahora, sofocante, casi como si las paredes estuvieran cerrando. Mamá.
La voz de Emily sonaba demasiado tranquila. ¿Estás bien? Negó con la cabeza, con la voz temblorosa. No. No estoy bien. Ustedes dos. Esto está mal. Ella arqueó una ceja, con la sonrisa en su rostro. Mal. ¿Quién decide que es lo correcto? Tú. Yo. De hecho, él también lo decide. Sabe todo lo que pasa. Sentí que me flaqueaban las rodillas. Mi mano hacia ferro al borde del lavabo. Mi vista se nubló con la luz roja parpadeante en la esquina. Cada parpadeo parecía marcar mi miedo, mi vergüenza, mi impotencia. ¿Estás mintiendo, susurró. Emily inclinó la cabeza y susurró. Compruébalo tú mismo. Me temblaban las manos mientras buscaba otra cámara por la habitación. Sabía que había una en algún lugar, escondida donde solo un ojo experto podría verla. Y entonces. La six. Pequeña, casi invisible, escondida detrás del toalero. Su diminuta lente reflejaba la luz del baño como un ojo invisible. Me quedé sin aliento. La sonrisa de Emily y Sancho. Lo encontraste. No puedes detenerlo, mamá. Ni siquiera puedes escapar de él. Sentí lágrimas en las comisuras de los ojos. La traición era demasiado. La casa que había amado, la familia que había criado. Era una trampa. Me temblaba la mano y la apreté contra la frente. Cada pensamiento me pasaba. Cada respiración salía entrecortada y presa del pánico. Estás loca, le susurra Emily. Ella rió suavemente. Quizás soy más lista que tú. Verás, mamá, he aprendido observándote. De mirarme. La mire fijamente. La confusión y el terror se debaten en mi pecho. ¿Qué quieres decir? Se acercó más, con voz baja y amenazante. Aprendí lo débil que eres. Lo fácil que es manipular. Lo mucho que le temes. Mi marido. Intent hablar, pero tenía la garganta apretada. No encontraba las palabras. Mi cuerpo temblaba, no solo de miedo, sino de rabia y incredulidad. Ustedes, ambos son monstruos. Logré finalmente decir con voz ahogada. Emily se encogió de hombres. Las manos como cueras. No cambiará la realidad. Intent pensar rápido. Necesitaba un plan, una salida. Mis ojos recorrieron la habitación, buscando algo que pudiera usar para protegerme o escapar. Puerta. La pequeña ventana sobre la banera. Mi celular de vuelta en mi habitación lejos de mi alcance. El pánico me apremió como un peso inmenso. Me sentí atrapado, acorralado, indefenso. Luego pasos. No son de Emily. No son míos. Otro par de pasos, lentos y mejorados, se acercan al baño. Mi congil. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Emily miró hacia la puerta. Ahí viene, dijo con calma. Lo dije que revisara el ángulo. Se me heló la sangre, la puerta abrió lentamente con un crujido. Y allí estaba. Mi esposo. El hombre en quien había confiado toda mi vida. Su rostro estaba pálido, casi illegible, pero ojos eran fríos. No habló. Solo me miró, y en esa mirada estaba todo lo que temía. Juicio, control, cálculo. Emily agitó la mano con pereza. Mamá, no lo hagas caso. Solo está aquí para asegurarse que capturamos el momento perfecto. Trague saliva con dificultad. Tenía la garganta seca. Sentía las rodillas débiles. Apreté el lavabo con fuerza, sintiendo la cerámica clavándose en mis dedos. ¿Qué estás haciendo? Susurró con voz temblorosa. No dijo nada. Solo se acercó, inclinándose ligeramente hacia la cámara que acababa de descubrir. La ajustó ligeramente,
comprobando el objetivo. Luego me miró de nuevo. Su expresión era indescifrable, pero su silencio era más fuerte que cualquier palabra. Quería gritar. Quería correr. Quería desaparecer. Pero el baño era pequeño y estaba atrapada. Emily dio otro paso adelante bloqueándome. Sabes, mamá, y es muy tierno como intentas hacer la valiente, dijo. Pero ya lo hemos hecho antes, ¿verdad? Intent recorder. Pero mi mente estaba nublada. Solo podía pensar en salir, conseguir ayuda, sobrevivir. Yo no, suceder. Ella lo interrumpió. Oh sí que lo harás. Lo harás porque no tienes elección. Estás completamente en nuestras manos. Las palabras me golpearon como un martillo. Sin opción. Manos. Control. Miedo. Vergüenza. Traición. De repente, sentí que algo quebraba dentro de mí. Una pequeña chispa de desafío, apenas perceptible, pero estaba ahí. Sentía el pulso acelerado. El suave zumbido del ventilador sobre nosotros. Me zumbaban los oídos por la adrenalina que me recorría el cuerpo. Emily se acercó de nuevo. Su voz ahora era un susurro. Deberías ceder, mamá. Hazlo más fácil para ti. Negó con la cabeza lentamente. Yo no. Su sonrisa burlona se desvaneció, reemplazada por frustración. Se acercó y levantó la mano. Me estremecí. Pero antes de que pudiera atacar, un fuerte golpe vino detrás de mí. Mi cabeza se giró bruscamente hacia el sonido. Era la ventana del baño. Pequeña, alta, pero lo suficientemente abierta como para dejar entrar una ligera brisa. Entonces me di cuenta de que incluso en esa trampa podría haber una salida. Emily notó que la miraba. En I lo piensas, me advirtió con voz cortante. Si intentas algo será peor. Me mordí el labio, con la mente dando vueltas. Necesitaba un plan. Necesitaba tiempo. Entonces mi marido habló suavemente, casi con naturalidad. Aseguré de captarlo desde el ángulo correcto la próxima vez. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Había estado grabando. Todo el tiempo. Él había sido quien la ayudaba, la observaba, la juzgaba, la controlaba. Sentí un nudo en el estómago. Mi cuerpo se estremeció con una mezcla de miedo y rabia. Quería gritar. Quería llorar. Quería correr. Pero el baño era pequeño y mi cuerpo aún estaba débil por la caída anterior. Emily notó mi temblar y sonrió. Tens miedo. Qué bien. Deberías tener miedo. Caí de rodillas, agarrándome al borde del lavabo. Mi mente corría buscando cualquier salida. Pero no había ninguna. Todavía no. La luz roja en la esquina parpadeaba sin parar. La pequeña cámara que lavaba en la mano grababa cada movimiento, cada expresión. Mi miedo, mi dolor, mi humiliación, todo capturado. Apreté mi frente contra las frías baldosas, tratando de estabilizar mi respiración. Entonces Emily se acercó y me empujó de nuevo. Me tambalé hacia atrás. Golpeé el lavabo y me golpeé la cabeza con fuerza contra la esquina. El dolor me recorrió por completo. Vivía borroso. Me zumbaban los oídos. Me desplomé en el suelo. La luz roja parpadeó en mi visión borrosa. Sentía el cuerpo pesado, entumecido. Y luego, oscuridad. Lo primero que sentí al abrir los ojos fue un escozor en la cabeza. Tenía el pelo húmedo y pegado a la frente. Y las baldosas frías me presionaban la mejilla de forma incómoda. Intenté incorporarme, pero mi cuerpo estaba pesado y no cooperaba. La cabeza me latía con un dolor incesante que hacía que cada latido resonara en mi cráneo. A medida que mis ojos se acostumbraban a la tenue luz, me di cuenta de que seguía en el baño. El vapor denso en el aire me dificultaba la respiración. Miré mi alrededor buscando alguna señal de Emily. Pero ella no estaba allí.
por un instante sentí una pequeña olida de alivio. Quizás si había ido. Quizás tenía una oportunidad de escapar. Entonces lo noté. La luz roja parpadeante en la esquina, implacable paciente, como un ojo que no parpadea. Se me encogió el corazón. No fue solo Emily. Era él también. Mi marido. Record sus palabras de antes. Me está ayudando a sacar las fotos perfectas. Negu con la cabeza intentando concentrarme. Mi cuerpo estaba débil, temblando de miedo y rabia. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo podía el hombre en quien había confiado toda mi vida estar grabando esto, planeándolo ayudándolo? Me obliga a levantarme apoyándome en el lavabo frío. Cada movimiento me provocaba fuertes dolores en la cabeza y el hombro, pero tenía que seguir. Tenía que ver, comprender, sobrevivir. Vi otra cámara, pequeña y casi invisible, escondida detrás del toalero. La rose con cuidado y me di cuenta de que era otra grabadora. Apuntando directamente al lavabo donde me había quedado. Trague saliva con fuerza. No había escapatoria de esta casa. Todavía no. Me dirigí lentamente hacia la puerta del baño. Con cuidado de no hacer ruido. Mi mente corría buscando un plan. La puerta principal estaba cerrada. Mi teléfono estaba en la habitación. Pero tal vez podría pedir ayuda si lograba salir de esta habitación. Justo cuando llega la manilla de la puerta, oí pasos. Lentos, pausados, se acercaban desde el pasillo. Mi quid congelado. La puerta del baño se abrió con un crujido y entró mi marido. Su rostro estaba tranquilo. Casi demasiado tranquilo. Pero sus ojos eran fríos y calculadores. No habló. Solo me miró. Y en esa mirada estaba toda la traición que había temido. Emily lo siguió. Cruzándos de brazos y sonriendo. No te preocupes, mamá, dijo en voz baja. Solo queremos asegurarnos de que todo esté perfecto. Retrocedí con el corazón latiendo con fuerza. Perfecto. Esto es una pesadilla. Ella se encogió de hombres. Tu opinión no importa. Mi mente corría. Necesitaba pruebas. Necesitaba evidencias. Necesitaba una salida antes de que pudieran hacer más daño. Recorrí la habitación con la mirada, buscando algo que pudiera usar. El lavabo, el toalero, incluso la pequeña ventana sobre la bañera. Cualquier cosa. Emily notó mi mirada. ¿Buscas una salida? Preguntó con tono villain. Asentí levemente, intentando disimular el pánico. Tengo que irme. No puedo quedarme aquí así. Ella rió suavemente. Puedes intentarlo, mamá. Pero no llegarás lejos. Mi esposo finalmente habló. Con voz tranquila, casi tranquilizadora. Deberías mantener la calma. Será más fácil para todos. Apriet los puños, intentando contener las lágrimas. Ustedes. Ambos están enfermos. Emily sonrió acercándose. Quizás. O quizás simplemente somos lo suficientemente inteligentes como para conseguir lo que queremos. La habitación se sentía más pequeña y calurosa. La luz roja parpadeaba sin parar. Mi cuerpo temblaba de miedo y rabia. Sabía que tenía que actuar rápido. Lentamente me acerqué al toalero, fingiendo estabilizarme. Mis dedos rozaron la pequeña cámara oculta tras él. La agarré rápidamente, acercándola a mi pecho. Emily lo notó al instante. Mamá, ¿qué haces? Trague saliva con fuerza. Yo. Solo necesito esto. Ella dio un paso adelante. Su sonrisa se desvaneció. Dámelo. Negó con la cabeza, apretándola con fuerza. No. Mi marido se acercó. Con el rostro impenetrable. Déjala. Dijo en voz baja. Emily entrecerró los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué? Dijo en voz baja. Necesitamos que vea las consecuencias.
que lo sienta por sí misma. Mi corazón latía con fuerza. No entendía. ¿Qué significaba eso? Emily y abalanzó sobre mí, intentando agarrar la cámara. Mi jair y ella se tambaleó ligeramente. Aproveché el momento y corrí hacia la puerta. Me temblaban las piernas, pero la adrenalina me impulsaba. Emily gritó, un sonido agudo y penetrante. Deténganla. Leg al pasillo con las manos temblorosas y la cabeza palpitante. Los oídos de mí moviéndose rápido siguiéndome. Vi la escalera. Quizás si lo graba bajar podría llegar a la puerta principal. Quizás podría escapar. Corrí, mis pies resbalaban ligeramente sobre el suelo pulido. Un dolor punzante me recorrió la cabeza y el hombro. Pero no me detuve. Llegué al final de las escaleras y me quedé congelado. La puerta principal estaba abierta. Pero afuera, de pie en el porche, había una figura que no reconocí al principio. Luego me di cuenta. Era la vecina, la señora Helen. Sus ojos se abrieron de par en par al verme y susurró con urgencia. Rápido. Ven conmigo. No lo dude. Corrí hacia ella y me jaló detrás de un arbusto justo afuera del porche. Mamá. ¿Qué pasó? Preguntó en voz baja. Elos. No pude terminar. Me subía y bajaba el pecho. Emily y mi esposo me están grabando. Por todas partes. La señora Helen abrió mucho los ojos. Los six. Sabía que algo andaba mal. Por eso he estado observando. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Alivio mezclado con miedo. Al menos alguien lo sabía. Al menos alguien podía ayudar. Mi aferré a su brazo temblando. Necesito detenerlos. Necesito. Antes de que pudiera terminar, escuché una voz detrás de la casa. Mamá. ¿A dónde vas? La voz de Emily. Y luego el agudo clic del obturador de una cámara. Se me heló la sangre. Me tenían. Incluso aquí afuera seguían observándome. La señora Helen me agarró la mano. Tenemos que irnos. Ya. Asentí con la mente acelerada. Cada paso que daba me atormentaba el miedo. Cada sonido a mi alrededor parecía amplificado. Corrimos por el estrecho sendero junto a la casa, rápido pero en silencio. Podía oír a Emily gritando, maldiciendo, intentando encontrarnos. Tropis un poco. Mi cuerpo estaba débil por la caída anterior, pero Helen me atrapó inmediatamente. Ya casi llego, susurró. Solo falta un poquito. Llegamos a un pequeño cobertizo al final del patio. Helen abrió la puerta y me jaló adentro. Estaba oscuro, apretado pero seguro por ahora. Me dejé caer al suelo, con la espalda contra la pared, y traté de calmar mi corazón acelerado. La señora Helen me dio una botella de agua. Bibi, dijo. Lo tomé con las manos temblorosas. Están por todas partes, susurró. Helen negó con la cabeza. You know. Tenemos un plan. Pero debes tener cuidado. Cada movimiento que hagas importa ahora. Asentí intentando concentrarme. La cabeza me dolía todavía. Pero la determinación empezó a reemplazar el miedo. No podía dejar que me controlaran. No podía dejar que ganaran. Entonces, a través de la pequeña ventana del cobertizo, six la luz roja parpadeando en la distancia. Un recordatorio de que todavía estaban mirando, todavía grabando, todavía esperando. Y supe que esta lucha recién comenzaba, el cobertizo estaba oscuro. Estrecho y olía a madera vieja y polvo. Me dejé caer en el suelo, apoyando la espalda contra la pared, intentando calmar el temblor de mis manos y mi corazón acelerado. La señora Helen se acurrucó a mi lado, con el rostro serios. No esperan que te defiendas. Dijo en voz baja. Pero puedes. Tienes que tener cuidado, pero puedes detenerlos. Negó con la cabeza. Helen. Han puesto cámaras por todas partes.
Saben to do lo que hago. Puso una mano sobre la mía. Entonces tienes que usar eso contra ellos. Tienes que pensar con inteligencia, no rápido. Observa. Planifica. Espera el momento oportuno. Asentí lentamente, con la mente dando vueltas. Cada detalle de la casa, cada cámara, cada rincón que había visto, se reproduce en mi mente como un mapa peligroso. Todavía me dolía el cuerpo por la queda. La cabeza me palpitaba, pero la determinación empezó a sustituir el miedo. Mirar alrededor del cobertizo. Era pequeño pero seguro. La puerta era gruesa y de madera vieja. Las ventanas diminutas. Por primera vez, sentí una pequeña chispa de esperanza. Primero susurró Helen. Necesitas pruebas. No solo para protegerlos, sino para desenmascararlos. Trague saliva con dificultad. No. No sé cómo. Son demasiado listos. Tienen cámaras por todas partes. Incluso ahora podrían estar vigilando. Precisamente por eso tenemos que ser más inteligentes, respondió Helen. Tienes que fingir que tienes miedo, que estás atrapado. Pero en secreto, estás recopilando información. Asentí de nuevo, intentando calmar mis manos temblorosas. Sabía que tenía razón. Las cámaras, las grabaciones, la vigilancia constante. Todo podía usarse en su contra era astuto. Paimas horas en ese cobertizo. Helen me ayudó a marcar en plano, dibujando la distribución de la casa en un trozo de papel. Cada rincón, cada cámara, cada puerta y ventana. Me enseñó cómo escabularme, cómo esconderme, cómo observar sin ser vista. Me sentía agitada, pero una pequeña sensación de poder empezó a crecer. Por primera vez desde que empezó el abuso, sentí que podía hacer algo. Afuera cayó la noche y el mundo se volvió más oscuro y silencioso. Me senté en un rincón, intentando calmar mi respiración, escuchando los suaves sonidos de la casa a lo lejos. Cada crujido, cada susurro del viento, cada leve ruido de las ventanas me aceleraba el corazón. De repente me quedé congelado. Un suave clic se escuchó desde afuera del cobertizo. Helen me hizo un gesto para que guardara silencio. Escuchamos. Una sombra pasó por la ventana. Pequeña, cautelosa, deliberada. Es Emily, susurró Helen. Te está buscando. Sentí un escalofrío en la espalda. Se me revolvió el estómago. Era implacable. Nunca se rendiría. Nos quedamos completamente inmóviles mientras la sombra pasaba junto a la ventana. Podía ver su tenue silueta. Su cabello reflejaba un poco de luz de luna. Se detuvo, miró a su alrededor y luego continuó, desapareciendo en la oscuridad. Exhaló lentamente, sintiéndome aliviado. Pero el miedo persistía. Ella seguía allí fuera. Helen habló en voz baja. Intentaron asustarte, pero no puedes dejarlos. Tienes que estar listo para el siguiente paso. Sentí de nuevo. Mi mente se llenaba de ideas, intentando encontrar cómo reunir pruebas, cómo documentarlas, cómo invertir la situación. Pero cada idea parecía arriesgada. Cada acción podía ser vigilada. Cada paso podía ser interceptado. Pero en las horas, la noche profunda y silenciosa, me quedé agachado en un rincón, con el corazón latiendo con fuerza, intentando descansar sin perder la concentración. Entonces, cuando la primera luz tenue del amanecer se colorado en el cobertizo, un pensamiento repentino y aterrador me golpeó. Me di cuenta de que Emily y mi esposo podrían estar planeando algo aún peor. Y me habían lavado al límite, y me habían humillado, y me habían lastimado. Y ahora se intensificarían. Podía oír ruidos suaves afuera. Pasos tenues, susurros. Se me hizo un nudo en el estómago. Helen me hizo un gesto para que guardara silencio. Oiga, mueves. Observa. Aprieta la espalda contra la esquina, conteniendo la respiración.
Los sonidos se hicieron más fuertes, más intencionados. De repente, la puerta del cobertizo vibró. Una mano fuerte intentó abrirla. ¡Mamá! Gritó la voz de Emily desde el otro lado. Mi congil. Mi corazón saltó. Helen susurró bruscamente. Quédate quieto. La puerta volvió a temblar. Esta vez con más fuerza. Las bisagras chirriaron. Sentí la fuerza del empujón. La voz de Emily se alzó. Llena de furia y pánico. ¿Crees que puedes esconder de mí? Te encontré. Mi pulso se aceleró. Mi cabeza palpitaba. Entonces, tan rápido como empezó, el temblor cesó. El silencio invadió el cobertizo. Exhalé lentamente, tratando de calmar mi cuerpo tembloroso. Helen se acercó. No se detendrán. Seguirán intentándolo hasta atrapar. Tenemos que actuar pronto, antes de que sea demasiado tarde. Asentí, con miedo y determinación a partes iguales. No podía quedarme allí para siempre. Tenía que actuar. Tenía que contraatacar. De repente, otro sonido. Un leve pitido mecánico. Abrí los ojos de par en par. Helen. Eso es una cámara. Ella asintió con tristeza. Incluso aquí. Han plantado algo. Saben a dónde vas que haces. Están en todas partes. Me sentí atrapada de nuevo. El pánico me invadía. Pero entonces me di cuenta de algo. Si tenían tanta confianza, se estaban tan seguros de que no podría defenderme. Tal vez podría usarlo en su contra. Me enderecé un poco, intentando disimular el miedo que en me atenazaba. Mis manos temblaban, pero mi mente empezó a funcionar. Si pudiera exponer las cámaras, si pudiera atraparlos en el acto, si pudiera probar que estaban abusando de mí. Tal vez, solo tal vez, finalmente podría revertir la situación. Pero antes de que pudiera siquiera pensar en el plan con detenimiento, un golpe seco sacudió la puerta del cobertizo. La voz de Emily volvió a gritar, esta vez más fuerte. Mamá, sé que estás ahí. Salya. Sentí un sudor frío correr por mi frente. El miedo y el pavor me revolvieron el estómago. Helen me agarró la mano. Tenemos que irnos. Ya. Asentí, apretando la mano con fuerza. Juntos, salimos del cobertizo a la tenue luz de la mañana. En silencio pero con rapidez. Mir hacia el cobertizo. La luz roja parpadeante a lo lejos. De la cámara oculta que había visto antes. Parecía latir, como se supiera que la observaba, que planeaba, que contraatacaba. Trague saliva con fuerza. Y entonces, desde detrás del árbol más cercano, un movimiento repentino. Emily apareció. Con el rostro contorsionado por la rabia y las manos extendidas hacia nosotros. Helen me empujó detrás de un arbusto justo a tiempo cuando Emily se lanzó hacia adelante. Falando por centímetros. Mi corazón se aceleró. Podía oírla gritar, chillar, maldecir. Y entonces, el sonido de la voz de mi marido. Tranquila. Calculadora. Aseguré de captarlo desde todos los ángulos. Dijo en voz baja. Se me heló la sangre. Todavía estaban mirando. Todavía estaban grabando. Y esta vez. Supe que no podía correr para siempre. La luz del amanecer apenas alcanzaba los densos árboles que nos rodeaban. Mi corazón latía con fuerza por el encuentro cercano con Emily. Su rabia y las frías instrucciones de mi esposo desde las sombras. Apriet la espalda contra un tronco grueso, intentando respirar con calma, y sentí la mano de Helen en mi hombro. Tenemos que seguir moviéndonos, susurró. Asentí, con el cuerpo temblando. La cabeza palpitando por la queda y el estrés constante. Cada sonido en el bosque. El susurro de las hojas, el crujido de las ramas, me hacía estremecer. Cualquier momento podría ser el momento en que nos encontraran. Pero esta vez, algo dentro de mí había cambiado. El miedo seguía allí.
pero la determinación empezó a dominarlo. No podía seguir siendo una víctima. No podía dejar que mi controlaran por más tiempo. Ella me condujo a un pequeño claro, oculto desde la carretera y la casa. Había preparado provisions. Agua, refrigerios y una pequeña mochila con herramientas y artículos que podrían ayudarme a reunir pruebas. Escuchen con atención, dijo. Solo tenemos una oportunidad de revertir esto. Tienen que ser inteligentes, cuidadosos y pacientes. Estarán observando, escuchando y grabando todo. Pero si son estratégicos, pueden exponerlos. Asentí, tragando saliva con dificultad. Lo entiendo. Tengo que tener cuidado. Ella me entregó un pequeño dispositivo. Una grabadora portátil. No podemos confiar en la suerte. Hay que grabarlos. Cada palabra, cada acción. Es la única manera de demostrar lo que han hecho. Lo sostuve en mis manos, sintiendo una pequeña chispa de esperanza. Quizás por fin podría obtener justicia. Empezaremos poco a poco, continuó Helen. Primero observa. No los confronts todavía. Espera el momento oportuno. Why nunca confíes en que no te están observando? Respire hondo y asentí de nuevo. Mi mente empezó a planear. Nos quedamos en el claro durante horas, observando la casa desde lejos. Vi movimiento. Emily paseandos, comprobando puertas y ventanas. Mi marido aparecía en el porche de vez en cuando, con una cámara en la mano, aparentemente tranquilo, pero claramente concentrado. Sentí una mezcla de miedo y furia. ¿Cómo pudo traicionarme así? ¿Cómo era posible que alguien a quien amaba y en quien confiaba estuviera trabajando con quien más me lastimó? Helen me puso una mano en el brazo. Los delataremos. No estás solo. Sus palabras me dieron fuerza. Me di cuenta de que, incluso en esta situación, aún tenía aliados. Aún tenía una oportunidad. A medida que el sol ascendía, decidí actuar. Me acerca la casa, bajo la protección de los árboles y las sombras, grabando a Emily y a mi esposo mientras continuaban su vigilancia. Cada pequeño movimiento, cada mirada, cada palabra, quedó grabado en mi grabadora. Sentí que me temblaban las manos, pero seguí adelante. Cada instante que permanecí oculto, cada paso cuidadoso, me acercaba a la evidencia que necesitaba. De repente, Emily notó algo. Giró la cabeza bruscamente hacia mí y entrecerró los ojos. Me quedé congelado, con el corazón latiendo con fuerza. No me vio del todo, pero sabía que algo andaba mal. Corrió hacia el lateral de la casa, llamando a gritos a mi marido. Me agaché detrás de un árbol, apretando la grabadora contra el pecho. Mi pulso se aceleró. Helen me susurró al oído. Tranquila. Ajalos peser. Nos moveremos más tarde. Asentí apenas respirando. Los segundos se sintieron como horas. Finalmente, volvieron a la casa, sin percatarse de las grabaciones que había grabado. Exhalé lentamente, sintiendo un gran alivio. Pero el peligro no había terminado. Sabía que así intensificarían. Sabía que intentarían atraparme de nuevo. Esa noche, nos acercamos más y entramos a escondidas en la casa cuando Emily y mi esposo estaban distraídos. Tenía la grabadora escondida en mi bolso, grabando cada palabra, cada acción. Era arriesgado, aterrador, pero era la única manera. Observe cómo Emily organizaba su equipo, ajustaba las cámaras y revisaba las grabaciones. Se me revolvió el estómago. Se veía poderosa, segura, en control, justo como quería aparentar. Mi esposo entró en la habitación con una cámara nueva. La colocó en un tripod y ajustó el ángulo. Se me heló la sangre. Fueron meticulosos. Lo tenían todo planeado. Cada ángulo, cada detalle, cada paso.
Mi quid escondido, grabándolos en silencio. Cada palabra que dicen, cada plan que discusión, se conversa en una prueba. Una prueba que podía usar para desenmascararlos. Eran las horas. Me dolía el cuerpo de estar quieto. La cabeza me palpitaba por el estrés y las lesiones previas. Pero finalmente, tuve pruebas suficientes para contraatacar. Helen susurró. Tenemos lo que necesitamos. Ahora esperamos el momento oportuno para actuar. Asentí exhausto pero decidido. De repente, la voz de Emily rompió el silencio. Sé que estás ahí fuera, mamá. No puedes esconderte para siempre. Mi corazón dio un vuelco. Lo susurra Helen. Ella lo sabe. La mirada de Helen era penetrante. Entonces tenemos que actuar más rápido. Esta noche actuaremos. Trague saliva con dificultad. Con el miedo y la determinación mezclados a partes iguales. Comprendí que este era el momento que lo decidiría todo. Si seguía siendo una víctima o finalmente tomaba el control. Al caer la noche nos preparamos. La casa estaba en silencio. Pero sabía que no se quedaría así. Cada paso, cada sonido, cada decisión podía ser crucial. Esperamos ocultos en las sombras. Con la grabadora grabando cada detalle. Podía oír el latido de mi corazón en el pecho. Mis manos temblando de anticipación y miedo. De repente, un sonido agudo. Una tabla del suelo crujiendo en el piso de arriba. Emily se movía, revisando habitations. Sin darse cuenta de que la observábamos, grabábamos, planeábamos. Sentí una olida de adrenalina. Era el momento de actuar. Helen susurró. Preparense. Nos movemos a mi señal. Asentí, agarrando la grabadora con fuerza, concentrado. Cada segundo contaba. Entonces la puerta principal se abrió. Mi esposo salió. Con otra cámara en la mano y una leve sonrisa. Mi quid congelado y mi pulso se aceleró. Helen susurró. Ahora. Nos movemos rápido y en silencio hasta nuestra posición. Sencha el corazón latir con fuerza. El cuerpo temblando de miedo y determinación. Se acercaba el momento del enfrentamiento. Y entonces se oyó un fuerte estruendo dentro de la casa. Emily gritó. Se me heló la sangre. Por fin se dieron cuenta. Pero yo estaba listo del momento había llegado. El estruendo dentro de la casa resonó por el patio. Una advertencia de que Emily y mi esposo estaban al tanto de nuestra presencia. Me temblaban las manos al sujetar la grabadora. El corazón me latía con fuerza. Cada sonido, el susurro de las joyas, el zumbido lejano de la calle, el suave crujido de una rama bajo mis pies. Me aceleraba el pulso. Helen susurró con fuerza. Agacate. Muévete solo cuando yo lo diga. Me agazape tras un arbusto espeso. Pegado el suelo y con la mirada fija en la casa. Las ventanas brillaban con una luz tenue. Proyectando sombras inquietantes en las paredes. Cada sombra parecía viva. Moviéndose con intención. Como se pudiera alcanzarme y atraparme en cualquier momento. Recuerda, murmuró Helen. El plan es sencillo. Grabar, observar y exponer. Nada más. Asentí, tragando saliva con dificultad. Tenía la garganta seca y el estómago revuelto de miedo. Pero la determinación empezó a afianzarse en mí. Había trabajado demasiado como para detenerme ahora. Lentamente, Helen me indicó una entrada lateral. Una puerta que Emily usaba a menudo, pero que había olvidado cerrar bien. La seguí, con pasos silenciosos, cuidadosos. Con todos los músculos tensos. Llegamos a la puerta y Helen me indicó que me quedara mientras ella revisaba el interior. Regresó al cabo de un momento. Con el rostro sombrío. Están distraídos, susurró. Ahora es el momento. Apriet la grabadora contra mi pecho. Con todos los nervios a flor de piel.
Mis ojos recorrieron el interior a través de los cristales de la puerta. Emily estaba dentro, ajustando las cámaras, moviéndose con esa petulant confianza que tanto me había asustado. Mi marido estaba cerca, revisando las grabaciones, ajeno en nuestra presencia afuera. Respirar hondo. El plan era arriesgado, incluso aterrador, pero era la única manera de finalmente cambiar las tornas. Los registraría cada palabra, cada acción y los expondría. Helen me entregó un espejo pequeño, con el ángulo perfecto. Puedes ver dentro sin que te ven. No muevas a menos que si necesario. Asentí, colocándolo con cuidado. Me temblaban un poco las manos, pero me obliga a quedarme quieto. Cada segundo parecía una eternidad. De repente, Emily levantó la vista y entrecerró los ojos. Se detuvo como si percibiera algo. El corazón me dio un vuelco. Ella lo sabe, le susurra Helen. Puede que sienta, pero no verá, respondió Helen en voz baja. Mantén la calma. Me quedé agachada sin apenas respirar, mientras Emily se movía por la habitación. Ajustó el tripod, comprobó los ángulos y le susurró algo a mi marido. Creo que la tenemos, dijo con la voz llena de satisfacción. Se me revolvió el estómago. Se mostraban confiados, arrogantes, seguros de su control. Pero sabía que ellos también estaban siendo observados. Mi grabadora lo grabó todo. Cada palabra, cada acción, cada plan cruel. Helen hizo un gesto. Ahora, muévete sigilosamente al siguiente punto estratégico. Consigue un mejor ángulo. Me moví lentamente, agachándome, usando las sombras y las paredes como protección. El corazón me latía con fuerza a cada paso. Podía oír mi propia respiración, fuerte en mis oídos, pero me obliga a mantener la calma. Llegamos a una esquina donde pude ver con claridad a Emily y a mi esposo. Ajust la grabadora, asegurándome de que cada movimiento y cada conversación quedaran grabados. Emily rió suavemente, con un sonido cruel y victorioso. Esta vez no escapará. Me he asegurado de ello. Se me revolvió el estómago. Pero me quedé escondido, grabando en silencio. Mi esposo habló después, con voz tranquila pero escalofriante. Todo es perfecto. Capturado cada detalle. No sabrá que la golpeó. Sentí una olida de aire. ¿Cómo podía ser tan frío? ¿Cómo podía traicionarme así? Helen susurró. Paciencia. Espera el momento oportuno. Luego actuaremos. Nos mantuvimos en posición durante lo que parecieron horas. Cada segundo era tenso. Cada ruido se amplificaba. Podía oír a Emily moverse, disparando las cámaras, susurrando órdenes. Mi esposo monitoreaba las grabaciones, haciendo ajustes, completamente absorto en su cruel juego. Finalmente Helen asintió. Ahora. Acerca la grabadora. Con los dedos temblorosos y el corazón acelerado. Entramos en silencio a la casa por una pequeña entrada trasera que Emily no había cerrado bien. Las tablas del suelo crujeron levemente bajo nuestros cuidadosos pasos. Contuve la respiración, intentando no hacer ruido. El corazón me latía con fuerza al acercarnos a la habitación donde Emily y mi marido seguían concentrados en sus grabaciones. Un vistazo por el marco de la puerta. Emily estaba ajustando una cámara, completamente ajena a nuestra presencia. Mi esposo estaba cerca del escritorio, revisando las grabaciones, todavía ajeno a nuestra presencia. Helen susurró. Agachate. Seguim. Me agaché, moviéndome en silencio detrás de ella. Nos posicionamos para que pudiera grabar a Emily y a mi esposo sin que me vieran. Presion el botón de la grabadora. La luz roja parpadeó, grabándolo todo. Cada palabra, cada acción, cada plan cruel. Todo quedó grabado. Emily volvió a reír,
esta vez más fuerte. Nunca sabrá que la golpeó. Todo es perfecto. Está atrapada. Me temblaban las manos al apretar la grabadora con más fuerza. Sentí una oleada de determinación. Creían tener el control, pero yo tenía pruebas. Tenía un plan. De repente mi marido volvió a hablar. Revisa el ángulo de la cámara del baño. Asegurate de que grabimos cada movimiento. Se me revolvió el estómago. Eran minuciosos y meticulosos. Pero ahora yo también los tenía. Helen susurró. Prepárense. Vamos a enfrentarlos. Asentí, con el cuerpo tenso y la mente concentrada. Tenía todos los nervios a flor de piel. Entonces, Emily se giró de repente. Abrió mucho los ojos. Sentí algo. Hay alguien aquí. Mi corazón dio un vuelco. Mi quid congelado pegado al suelo. Ella dio un paso adelante, observando la habitación. Mi pulso se aceleró. Helen susurró. Tranquila. Ya casi llegamos. La mirada de Emily cambió. Entrecerró los ojos y su rostro se retorció de ira. Mama. Contuvo la respiración, agarrando la grabadora con fuerza. Tenía todos los músculos tensos. De repente, mi marido también notó movimiento. ¿Qué pasa? Me di cuenta de que ambos eran conscientes de algo. Nuestra presencia la grabadora. Helen me agarró la mano. Ahora a actuar. Preparat. Asentí, el miedo y la determinación se mezclaron. Di un paso adelante, dejándome al descubierto. Con la grabadora en alto. Alto. Todo lo que has hecho está grabado. Emily jadeó. Con el rostro desencajado por la rabia y la incredulidad. Mi marido se quedó paralizado, palideciendo. No puedes hacer esto. Gritó Emily. Acerca la grabadora. Puedo y lo hacer. Cada palabra, cada acción, cada cámara que instales. Tengo pruebas. Y todos sabrán lo que has hecho. Mi marido dio un paso atrás, intentando recuperar el control. No lo entiendes. Pero lo ignoro. Yo no tenía miedo. Yo no quería ser su víctima. De repente, Emily se abalanzó sobre mí, intentando agarrar la grabadora. Me agaché justo a tiempo. La luz roja parpadeaba y capturó todo. Helen empujó a Emily hacia atrás. Basta. Emily gritó, con la voz llena de rabia y pánico. Mi esposo se quedó paralizado, sin saber cómo responder. Sentí una oleada de triunfo mezclada con miedo. Era el momento de la exposición. Y entonces, justo cuando pensé que teníamos el control, te escucho un fuerte estruendo desde arriba. Algo pasado cayendo. El grito de Emily recorrió la casa. Aterrador y salvaje. Mi quid paralizado, con el pulso acelerado. Me temblaban las manos. Helen susurró. Te han tendido una trampa. Ten cuidado. Esto no ha terminado. Me di cuenta del verdadero peligro. Incluso ahora, incluso con pruebas, no habían terminado. Seguían siendo peligrosos, astutos, dispuestos a hacerme daño. Y entonces. Una sombra se movió detrás de Emily. JD. Se me heló la sombra detrás de Emily se movió rápidamente. Casi como un fantasma en la penumbra. Mi corazón se aceleró al sacar la grabadora. Con todos los nervios alerta. Helen me agarró la mano, con los ojos abiertos por el miedo, pero con la agudeza de su estrategia. Han preparado algo susurró. Preparense para cualquier cosa. Asentí, con el cuerpo temblando. La adrenalina que me recorría el cuerpo me hacía temblar las manos, pero mi mente se mantuvo concentrada. Via Emily intentando mantener la compostura, pero el pánico la invadía. Miró a su alrededor frenéticamente, con movimientos bruscos y descoordinados. Mi esposo, mientras tanto, estaba paralizado,
con una cámara colgando de sus manos. No esperaba que los confrontara, y ahora sorprendido parecía aterrorizado. Me di cuenta de cuánto poder tenía en ese momento, no solo con las pruebas que tenía, sino con su miedo. Helen susurró. Mantén la calma. No dejes que divina asustada. Ahora tenemos el control. Respire hondo intentando estabilizar mi pulso. Me obliga a dejar de temblar las manos y levant la grabadora. Se acabó, dije con firmeza. Todo está grabado. Cada palabra, cada plan, cada cámara que instalaste para espiarme. Todo es una prueba. El rostro de Emily se retorció de rabia. ¿Crees que puedes arruinarnos? Gritó. Ya lo hice, respondí con voz firme. Y ahora todos sabrán lo que has hecho. Mi marido tartamudeó, intentando recuperar el control. Tú no lo entiendes. Te arrepentirás de esto. Pero lo ignoro. Yo no tenía miedo. En ay de Emily, en ay de él. En ay de los años de abuso que me habían infligido. De repente se oyó un fuerte estruendo en el piso de arriba. Algo pesado había caído, esparciendo polvo y escombros por el suelo. Emily gritó, con el pánico impregnando su voz. Helen me agarró del brazo. Nos han tendido una trampa. Cuidado, son impredecibles. Me moví con rapidez, agacándome detrás del mueble más cercano mientras Emily lanzaba hacia la escalera. Parecía decidida a enfrentarse lo que hubiera quedado. Completamente ayana a que yo tenía la grabadora en las manos. Podía ver el miedo crecer en sus ojos. Yo no tenía el control. Estaba reaccionando, no planeando. Era vulnerable. Helen susurró. Esta es nuestra oportunidad. Mantén la calma y sigo grabando. Deja que cometan errors. Cada momento cuenta. Asentí, acercando la grabadora. Mis manos ya estaban firmes. Sentí una olida de poder que no había sentido en años. Emily intentó recuperar la compostura, acercándose al objeto quedó en el piso de arriba. Pero con las prisas, tropezó con el borde de una alfombra y estrelló contra el suelo con un fuerte golpe. Mi corazón latía con fuerza mientras grababa cada segundo. Mi esposo corrió hacia ella, pero pude ver el pánico en sus ojos. No tenía ningún plan, ningún control. Y por primera vez, me di cuenta de que eran impotentes contra mí. Me moví despacio, con cuidado, manteniendo la grabadora enfocada en ambos. Cada movimiento, cada palabra, cada reacción quedaba grabada. Tenía pruebas de todo. El abuso, las grabations, las manipulations. Helen susurró. Sigu. No pairs. Lo necesitamos todo. Asentí con voz tranquila pero firme. Ya terminaste. Basta de mentiras. Basta de abusos. Esto ya acaba ya. Emily se puso de pie de un salto, pero había perdido la confianza. Estaba asustada, presa del pánico, sin saber qué hacer. Mi esposo dudó. Su habitual calma de paso al miedo. Di un paso al frente, apuntándolos con la grabadora. Pensaron que podían controlarme, espiarme, hacerme daño. Pero se acabó. Todos sabrían la verdad. Helen se acercó a mí, con una presencia firme y protectora. Llamamos a las autoridades, dijo. Y lo tenemos todo grabado. No hay escapatoria. El rostro de Emily se retorció de furia. No. No puedes. Nadie te creerá. Acerca la grabadora. Lo harán. Y esta vez no hay forma de esconderse. No te saldrás con la tuya. De repente se oyó un fuerte estruendo. La trampa que habían tendido arriba por fin se había activado. Un instante pasado se había caído, esparciendo cristales y escombros por el suelo. Emily volvió a gritar, con la voz llena de pánico. Mi marido se tambaleó hacia atrás, intentando esquivar los objetos que caían.
Senti que el corazón se me aceleraba, pero mantuve la calma. Este era el punto de inflexión. Helen susurró. Ahora, la malos. Muestra los pruebas. No lo dudes. Asentí sacando el teléfono del bolsillo. Con las manos firmes, marca el 911. Dando mi ubicación y explicando la situación. Mi voz sonaba tranquila y clara, cada detalle preciso. Mientras hablaba, Emily y mi esposo dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Sus rostros palidecieron. Comprendieron que habían perdido el control. Que la evidencia era innegable. Colg volviendo para mirarlos de frente. Se acabó dije. Asumieron las consecuencias de sus actos. Y todos sabrán la verdad. Emily intentó un último movimiento desesperado. Abalanzando sobre mí. Pero Helen la interceptó. Sujetándola con firmeza. Mi esposo intentó intervenir. Pero levant la grabadora y mostrar las imágenes que habíamos grabado. La expresión en sus rostros no tenía precio. Miedo, pánico y la comprensión de que su reinado de control había terminado. Las sirenas olaban a lo lejos. Cada vez más fuertes. Podía ver el miedo en los ojos de Emily. Las manos de mi esposo temblaban al darse cuenta de que la ayuda estaba en camino y que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Sentí una oleada de alivio y empoderamiento. Lo había logrado. Había tomado el control. Había grabado cada momento. Había reunido pruebas y finalmente había confrontado a quienes me habían causado tanto dolor. Cuando llegaron las autoridades, Emily y mi esposo fueron sorprendidos en el acto, y sus planes se desmoronaron ante mis ojos. Les entregué la grabadora. Cada palabra, cada acción quedó grabada sin dejar lugar a dudas. Helen estaba a mi lado sonriendo. Lo lograste. Fuiste valiente, inteligente y fuerte. Los enfrentaste y venciste. Asentí, con lágrimas corriendo por mi rostro. Por fin me siento libre. La lección fue clara. No importa cuán atrapado o impotente te sientes, la valencia, la estrategia y la determinación pueden ayudarte a recuperar tu vida. El abuso prospera en el silencio y el miedo, pero la verdad y la valencia pueden exponer incluso los secretos más oscuros. Y mientras estaba allí viendo cómo se los levaban, supe que mi historia podía ayudar a otros. La gente necesitaba saber que nadie debería sufrir lo que yo había pasado. Que la fuerza y el coraje podían superar incluso las peores circunstancias. Si tú o alguien que conoces sufre abuso, no te quedes calado. Alza la voz. Busca ayuda y recuerda que la justicia es posible. Si quieres ver cómo me recupero por completo y reconstruir mi vida después de todo, suscríbete, dale me gusta y comparte este video. Comenta abajo si alguna vez enfrentes un desafío que creas imposible de superar. Tu historia importa, y juntos podemos inspirar a otros a encontrar su fuerza. No pierdas el capítulo final, donde comparto todas las consecuencias y las lecciones de vida de sobrevivir a esta pesadilla. La casa estaba en silencio ahora, salvo por el débil eco de las sirenas que se desvanecía lentamente en la distancia. Se habían lavado a Emily y a mi esposo. Su dominio y abuso finalmente habían terminado. Me hundí en una silla, sintiendo el cansancio y el alivio a partes iguales. Me dolía el cuerpo por meses de miedo, dolor y ocultamiento, pero mi mente estaba más despejada que en años. Helen se sentó a mi lado. Su presencia era reconfortante y fuerte. Lo lograste. Dijo en voz baja. Te enfrentaste a ellos y lo demostraste tú. Ahora eres libre. Asentí, con lágrimas corriendo por mi rostro. Era surrealista. Durante tanto tiempo, había vivido aterrorizada, sintiéndome impotente y atrapada. Ahora la situación había cambiado y yo había tomado las riendas de mi vida. El miedo que me había consumido durante tanto tiempo finalmente se había disipado, reemplazado por una fuerza silenciosa.
Las autoridades fueron minuciosas. Revisaron las grabaciones. Me entrevistaron y confirmaron cada detalle. Emily y mi esposo habían planeado meticulosamente su abuso, pero cada acción, cada palabra, cada plan quedó grabado en mi grabadora. La verdad era innegable. Al relatarles los hechos a los investigadores, me di cuenta de cuánto poder me habían quitado a lo largo de los años, no solo físico, sino emocional. Cada manipulación, cada palabra cruel, cada momento de abuso grabado había socavado mi confianza y autoestima. Pero ahora, tras las consecuencias, sentí una sensación de empoderamiento que nunca había conocido. Helen me apretó la mano. Ya no estás solo sobreviviendo, dijo. Estás prosperando. Has recuperado tu vida. Sonreí levemente. Es extraño, dije. Durante tanto tiempo me sentí invisible. Sentía que nadie me creería. Como si estuviera atrapada en una pesadilla sin fin. Pero ahora veo que incluso en los momentos más oscuros hay una salida. Siempre hay esperanza. Los medios de comunicación se enteraron rápidamente. Los canales de noticias locales informaron sobre el caso, destacando la valencia que se necesitó para denunciar el abuso. La gente estaba conmocionada, indignada y inspirada. Recibimos muchos mensajes de apoyo de personas desconocidas que habían vivido situaciones similares, compartiendo sus historias y agradeciendo por denunciarlo. Fue abrumador pero en el buen sentido. Por primera vez me sentí escuchado, validado y comprendido. El aislamiento que había soportado durante tantos años finalmente fue reemplazado por conexión y apoyo. Durante las siguientes semanas, trabajé en reconstruir mi vida. Cosas sencillas como caminar libremente por la casa, dormir sin miedo e incluso volver a reír, se convirtieron en hitos. Cada día me recordaba a mí misma que yo no era una víctima. Había sobrevivido y había actuado para protegerme y exponer la verdad. También me di cuenta de la importancia de usar mi historia para ayudar a otros. El abuso suele prosperar en silencio. While compartir lo que me había sucedido, podía empoderar a otros para que alzaran la voz, buscaran ayuda y recuperaran sus vidas. Helen me ayudó a crear un grupo de apoyo en línea, conectando a sobrevivientes y brindando recursos a quienes estaban en peligro. La respuesta fue increíble. La gente compartió sus experiencias, ofreció consejos y brindó apoyo emocional. Vi de primera mano como una sola voz podía inspirar a innumerables personas a encontrar su fuerza. Una tarde, mientras estaba sentada en la tranquilidad de mi casa, reflexionando sobre todo lo sucedido, recibí una carta del abogado defensor de Emily. La carta confirmaba que ella y mi esposo enfrentaban graves consecuencias legales. El juez había revisado las pruebas y su juicio sería rápido. La justicia por fin estaba en camino. Sentí una oleada de alivio y satisfacción. El miedo, la manipulación y el abuso estaban documentados. Eran innegables. Las personas que me habían causado tanto dolor finalmente estaban rindiendo cuentas. A medida que los días se convertían en semanas, seguí reconstruyendo mi vida. Reconnect con amigos con los que había perdido el contacto. Repair relations que se habían visto afectadas por el abuso y mi centro en mi bienestar. Las alegrías sencillas, un paseo por el parque, una taza de té tranquila, leer un libro, se convirtieron en poderosos recordatorios de que la vida aún podía ser hermosa. Pero la lección más importante que aprendí fue sobre la valencia. La valencia no era la esencia de miedo. Era actuar a pesar del miedo. La valencia era plantar cara a quienes me habían hecho daño, reunir pruebas y recuperar mi vida. La valencia también era ayudar a otros a encontrar su voz y su fuerza. Pensé en los espectadores que escucharían mi historia en YouTube, en quienes podrían sentirse atrapados en situaciones como la mía. Quería que supieran que, por muy desesperanzadoras que parezcan las cosas, pueden tomar medidas para protegerse, reunir pruebas y buscar ayuda.
siempre hay un camino hacia la libertad y la justicia. Meses después, Emily y mi esposo fueron condenados. El proceso judicial fue intenso, pero las pruebas eran innegables. El juez elogió mi valencia y los meticulosos registros obtenidos. Salí de la sala del tribunal sintiendo más ligera que en años. Un peso menos, un capítulo cerrado. Regresé a casa, sentada en el porche bajo el cálido sol de la tarde. Helena se unió a mí sonriendo. Has recorrido un largo camino, dijo. Asentí pensando en el camino recorrido. El miedo, el esconderse, la confrontación y, finalmente, el triunfo. Lo he logrado, admití. Y quiero que otros sepan que ellos también pueden. Solo necesitan ser valientes y buscar apoyo. Decidí crear un último mensaje en video para compartir mi historia con el mundo. Hablo despacio y con claridad, asegurándome de que cada palabra llegara a quienes necesitaban escucharla. Explico cómo el abuso a menudo se esconde tras la confianza, cómo la valencia puede superar el miedo y cómo buscar ayuda y documentar las pruebas puede marcar la diferencia. La respuesta fue abrumadora. Me lo vieron mensajes de personas de todo el mundo, dándome las gracias, compartiendo sus experiencias y expresando la esperanza de que ellos también encuentran fuerza. Mi historia se había convertido en un faro para otros, un recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles, hay un camino a seguir. While reflexionar sobre todo, comprendí la lección más importante. El poder no reside en quienes abusan, sino en quienes tienen el courage de alzar la voz, documentar la verdad y recuperar sus vidas. El miedo puede persistir, pero no tiene por qué controlarnos. Sonreí, sintiendo una sensación de paz y cierre. Mi vida ya no estaba definida por el abuso que había sufrido, sino por la valencia, la estrategia y la determinación que había demostrado. Había sobrevivido, había expuesto la verdad y había recuperado mi vida. Si tú alguien que conoces sufre abuso, no te quedes calado. Alza la voz, reúne pruebas y busca ayuda. No estás solo. Dale me gusta. Comparte y suscríbete a este canal para seguir historias de valencia y supervivencia, y comenta a continuación si has enfrentado desafíos que parecen imposibles de superar. Tu voz puede inspirar a otros y dar esperanza a quienes más la necesitan.